Servus Freunde zur Darts Countdownshow 2019 hier bei Sebbo TV zur WM 2019-20 im Alexandra Palace in London. Heute wieder mit allen Infos und auch Interviews mit Topspielern zur WM. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Wichtigsten an und das ist natürlich der Spielplan der WM. Den habe ich euch diesmal grafisch aufbereitet mit Bildern zu den Spielplänen für die erste und zweite Runde. Bitteschön. Ja, und jetzt habt ihr euch vielleicht gewundert, warum die Topspieler erst in der zweiten Runde einsteigen. Das ist bei der WM immer so, dass die Topspieler, also die Top 32 der PDC Order of Merit, immer erst in der zweiten Runde einsteigen und in der ersten Runde quasi die Gegner der Topspieler dann ausgespielt werden, wenn man so will. Das ist schon seit einigen Jahren so, dieser Modus. Und vielleicht habt ihr das schon gesehen, wir haben 3 deutsche Spieler in diesem Jahr. Einmal Max Hopp natürlich, den von der PDC-Rangliste her besten deutschen Dartspieler. Dann Gabriel Clemens, der deutsche Dartspieler, der in diesem Jahr am erfolgreichsten war. Unter anderem in Köln im Finale bei den German Darts Masters, bei denen ich ja anwesend war. Und dann noch Nico Kurz, der hat sich über die Bulls Super League in in Deutschland qualifiziert. Ist der 3. Teilnehmer. Er und Gabriel Clemens müssen in der ersten Runde schon einsteigen. Max Hopp ist für die zweite Runde gesetzt, weil er unter diesen Top 32 der Welt ist. Und sollte, vielleicht habt ihr es gesehen, Gabriel Clemens sein Auftaktmatch gewinnen gegen Benito van der Paas, trifft er in der zweiten Runde im deutschen Duell auf Max Hopp. Also das heißt, wenn Clemens die erste Runde übersteht, dann haben wir sicher einen Deutschen in der dritten Runde. Das kann man schon mal sagen. Der Gegner von Nico Kurz, ihr habt es vielleicht gesehen, ist James Wilson. Sicherlich kein einfacher Gegner, aber an einem guten Tag, denke ich, kann er ihn schlagen. Ja, so viel zu den Deutschen. Jetzt kommen wir aber mal zu den Topspielern. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich habe wieder einige Interviews für euch vorbereitet. Unter anderem natürlich vom aktuellen Weltmeister. Hier ist ein Interview mit Michael van Gerven. Bitteschön. Something has to be the most important one. And of course that's the World Championship. And with the venue, the crowds, the stage and the big trophy, it's a phenomenal tournament, also for the people to watch. Audience make darts, and if they enjoy themselves, I'm fine. You know, I like to play in front of big crowds. No, of course, sometimes your heartbeat goes up, but there's no pressure. But I never get nervous. I'm not shaking or things like that. Other people will, but not me. I'm always hungry. Otherwise, I wouldn't sit there. I like the pressure. Makes me a better player, and I know I got a big target on my back anyway. Since a few years, darts in Germany is booming. It gets on television all the time. The only thing what I miss is some good player for in the Premier League and things like that. I also like to compete. For me, it's not too far drive to Germany, so it's easy. Sometimes it takes years to go over a certain point, and for him maybe it's good for him to do a step back, because it's a lot for him. All the pressure is on him constantly, and that's not easy. But Max is a different person. When he came on the block, he was really young. He was only 16, 17 years old, and he's still a young guy. He's a good player, a very good player. Mentally also, he doesn't care about whoever he's playing, so that's
some things what you need to have if you want to reach the top. And time will tell, but he makes good progression. Ja, und Michael van Gerwen ist nicht das einzige Interview, das ich habe. Es geht munter weiter mit einem Interview mit Peter Wright. Bitteschön. I hope it's better than the last 2 years at the World Championships because I've done dreadful. So I'm looking forward to actually doing really well and just seeing the crowds and seeing how they're all dressed up and stuff like that. Yeah, can't wait. Yes, of course. You know, they have done it in the past, and you've got to remember, they're only young. You know, they're very young. You know, Gabriel's 23, exactly. And then you got Martin and Max. They're still babies, really. If you look at the other dart players when they peak, so they've got a long time to go, and all the experience they're getting now is only going to be better for the future of German darts. No, to me, it's a magical place because you know every dart player's dream to play in the World Championships, and you know getting that chance to actually you know just do well for 2 weeks in your life. You just want to do really well, and at the end of it, you could be lifting that trophy as the world champion, and you're known for a world champion for the rest of your life. So yeah, it's every dart player's dream. The German crowds are amazing, aren't they? I play in all the European tournaments, and they make you feel welcome every time. They're always having fun. They love darts. So that's why they go to the Alle, the best place. That's why Germany's coming there, enjoying themselves. Darts is my living, and it's hard work. You know, all jobs are hard work. You know, there's no easy jobs. You've got to work hard. And you work hard, you know. Und als nächstes habe ich einen weiteren Weltmeister, einen einmaligen Weltmeister im Interview, den Weltmeister von 2017, als er im Finale Phil Taylor schlug. Ihr könnt euch denken, wer es ist. Es ist Rob Cross, und der äußert sich unter anderem auch darüber, wie er es mit den deutschen Fans hält. Da hat er sich ja in letzter Zeit ein bisschen kritisch geäußert, für die es wissen. Bitteschön. I have to admit, it's an incredible place just to go and play. Obviously, I can remember like yesterday when I first walked in there, when I hear what I won. It's going to be fantastic this year, and I think there's so many different players. They've stepped up again. Darts is getting stronger, and it's going to be even tougher. It's one of them things that's part and parcel in the game. You're never going to take that away. But the whistling, I think the whistling's unfair on any player because it peaks and it's a different sound. I think if we could stop, but it happens elsewhere. Doesn't just happen in Germany. But you notice it more when you play Max Hopp or Martin Schindler. His whistling's awful, and I think if we could get rid of the whistling and keep the booing, I think that would be brilliant for the game. But the whistling, I would like to see it go. I'd like to see no whistling, but keep the booing. I think Michael, with his ability, the way he wins, I think, yeah, definitely the favourite going in. But then, but you watch so many years sort of gone past where he hasn't won it. He's won it 3 times, but he has missed a few years. So I think with that, it only takes one good person on that day, and obviously, especially over the shorter format or whatever, things change. So everyone's going to believe, because when it's your year, you'll go in there and the darts will go for you, and you can make a totally different life for you. I think they're fantastic. I think, obviously, Max has been around for many years, but he's so young, and his quality and all. And I have to admit, some performances this year, what he's had, have been phenomenal. Massive averages, sort of confidence boosting averages too. I actually think Gabriel at the minute is playing the darts of his life. There's always a potential danger. We've not seen him for long, but what he's showing, he could go on to great things, very, very good things. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch ein Interview mit dem Superchin, mit Daryl Gurney. Der hat sich ja eine Glatze rasiert vor einiger Zeit, vielleicht wissen es einige. Und in dem Video erklärt er dann unter anderem, warum er das getan hat, und noch vieles mehr halt auch zur WM. Bitteschön. Yeah, we got a shaved off it on for cystic fibrosis. My best friend, he died. This was the person on my chain.
and so he died with cystic fibrosis. So I thought, I'm still young enough and my hair will grow back, so let's shave it off, and we raised 20,000 sterling. I expected it to be as noisy as ever, the biggest tournament in the world, and for me, the best venue. The crowd's amazing. You think there's 10,000 in there, but I think there's really 3,500 people. I think they're great until you're playing a German player. Then you're in problems. You're going to get booed. I mean, obviously you've got so many great players now. You've got Gabriel Kremlins, Max Hopp, and then Martin Schindler, and they're all playing top level, and they've all more or less nearly won a title, or they've got to a final and was unlucky to win it. The way darts is nowadays is you're always going to be at one stage of some games, you're going to be absolutely hammering the other player. And then at some stage that game, it's going to turn around and he's going to be hammering you. Sometimes whenever that happens, you've got to take a step back and think, well, I was the best player for the first 5, now he is. Now let's try and get it back on par. Well, he's obviously a phenomenal player, best player in the world, world number 1. Everybody's more or less scared of him. I'm not scared of him anymore, and that's why I beat him now. There's still 80% of the PDC that's still scared of Michael van Gerwen. Ja, so viel zu den Interviews. Jetzt kommen wir noch zum Preisgeld, das interessiert sicherlich auch einige von euch. Der Sieger der Darts-WM dieses Jahr bekommt schlappe 500.000 Pfund, also eine halbe Million Euro, das ist mal gutes Geld, würde ich sagen. Der Finalist, der die WM nicht gewinnt, bekommt 200.000 Pfund. Ich denke, damit kann man auch sehr gut leben. Und für einen neuen Darter gibt es ja auch immer einen Bonus, der beträgt 10.000 Pfund. Also auch das lohnt sich, wenn man denn mal wieder einen spielt. Wir würden uns sicherlich darüber freuen, wenn wir in diesem Jahr einen sehen würden. In London. So, und jetzt habe ich noch natürlich das, was euch am meisten interessiert. Nein, Spaß, aber trotzdem natürlich gehört es immer dazu, nämlich meine Darts in dieser Countdown-Show. 9 Stück auf die Scheibe in Vorfreude auf die WM. Gleich geht's los. Ja, da sind wir auch schon mit 9 Darts für mich, denn ich habe mir die vom Nino mal geliehen, die 21 Gramm Max Hopp Darts, die übe ich momentan ein bisschen und die nehme ich jetzt auch für die 9 Darts. In der Premier League spiele ich ja normalerweise immer andere Darts, nämlich genauer gesagt diese hier. Das sind meine Premier League Darts und die sind wie gesagt jetzt nur zur Übung da. Mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Wie gesagt, 9 Darts jetzt für die WM, Freunde. Let's go! Ja, das war's erstmal wieder komplett. Das ist typisch. 0, 25. Und 5. Gute Mischung, würde ich sagen, Leute. 65 Punkte hier zum Auftakt. Und 20, 100 Punkte. Und die letzten 3, los geht's. Oh, wieder eine 0, unglaublich. 20. Und, oh, Doppel 1. Ja, aus 9 Darts zweimal die 0, ich würde sagen, das ist eine gute Statistik. Das war's von den 9 Darts und jetzt habe ich noch eine Ankündigung für euch. Ja, und zwar gibt es in diesem Jahr ein Gewinnspiel bei der Sebbo TV Darts WM Countdownshow, denn wenn ihr es schafft, den Weltmeister richtig zu tippen, dann könnt ihr meine allerersten Steel Darts gewinnen, die ich gespielt habe, und das sind 28 Gramm Target Darts, wie ihr hier sehen könnt. Ich würde euch dazu sogar noch neue Schäfte und Flights besorgen, damit ihr außer dem Barrel halt nichts Gebrauchtes habt. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist den Weltmeister richtig tippen, und zwar in einem Kommentar unter diesem Video. Unter allen Zuschauern, die in einem Kommentar richtig tippen, werde ich dann auslosen, wer die Darts bekommt, sollte es mehrere Gewinner geben. Also wie gesagt, wollt ihr die Darts haben, dann schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ich ein paar Interessenten hätte. Das war's auf jeden Fall jetzt von der Darts WM Countdown Show. Ich wünsche euch eine geile WM und viel Spaß. Ciao.